To, assalamu alaikum warahmatullahi. Malam Hussaini barkanmu da dawowa. So a bidiyo na farko ka ga me ake nufi da waɗannan features ɗin quick access tools ba, me ake nufi da wannan tabs, kuma kowane tabs yana ɗauke da ribbon, kuma kowane page ko kuma kowane tab a cikin nan ya ake creating sheet a nan gurin, sannan ya ake deleting sheet, ya ake renaming ɗin sheet, ya ake applying color to the sheet, sannan kuma a cikin kowane sheet ka ga me ake nufi da me ake nufi da column, sannan bayan column kuma me ake nufi da row, sannan intersection of row and columns and row ɗin kuma shi ake nufi da cell. Sannan so yanzu za mu ɗan gwada yin wani ɗan aiki as simple as it is, ba zai ɗauki lokaci ba insha Allahu. So bari mu tafi a hankali. So this cell zan ce shine serial number na, misali sai in ce misali this is the student's name. So idan wannan is a student's name, this is the age. Idan wannan shine age of the student, sai mu ce to this is, let's assume bari mu ce this is CA. That means continuous assessment. Idan malamin makaranta ne kai yi haƙuri, ni da yake malamin makaranta ne na fi yarda da irin su abubuwan da akwai ɗan lissafi a haɗa CA da exams ya bada total da sauransu. So akwai exams a nan gurin, sannan zan bada total a nan gurin. So idan na ce wannan shine abin nan tabs ɗina da na yi amfani da shi, zan ɗan yi dragging nan gurin in order to, saboda mu ɗan samu navigation to all the access. Sannan zan zo nan, idan na yi pointing wannan arrow ya nuna min arrow yana kallon can, yana kallon hannun dama, in na yi clicking ya yi highlighting ɗin row ɗin. Zan zo nan gurin ɗan ce zan ɗan yi mishi applying wani ɗan color saboda is a heading, sa mishi misali green. Bari in danna wannan A ɗin, in ɗan ƙara mishi girma, in na ƙara mishi girma bari in ɗan yi ɗan bolding ɗinsa. So fine, bari in ɗan yi okay, that is the student's name. So a haka ya yi insha Allah. Bari in maida wannan ya koma automatic. Okay, automatic. So if this is automatic, nan Excel yana da is very powerful, yana da ɗan sauƙin al'amari idan ka gane shi, ba shi da wata matsala. Duk abin da yake a tsare a jere yake, duk duniya ta san a jere yake, to Excel baya buƙatar sai ka rinƙa sa shi one after another. Yanzu misali kamar 1 2 3 4 5 6 7 8, idan za ka yi lissafi da 1 2 3 duk duniya ta san daga 1 sai 2, daga 2 sai 3. Idan za ka yi lissafin misali watanni na shekara, January, February, March, April, duk duniya an san daga January sai February sai March sai April. Idan za ka yi amfani misali da kaman days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, an riga an san a haka ake. So idan za ka yi amfani da irin waɗannan abubuwan, so it's very simple ka yi dragging. Ya za ka yi shine ka sa na farko misali kamar 1 a nan, na danna enter, na sa 2, na danna enter, na sa 3, to kawai abin da kake da buƙatan kai kenan. Sai ka yi highlighting ɗinsu gaba ɗayansu guda uku. In ka yi highlighting ɗinsu guda uku, ga wani ɗan ɗigo a nan gurin, wanda idan ka yi pointing ɗin shi zai nuna maka cewa wani ɗan plus sign ne, wani ɗan ƙaramin plus sign a jikin shi ya riƙe. Sai ka danna clicking, kar ka ɗaga, sai ka yi dragging ɗin shi down. In ka yi dragging ɗin shi down, za ka ga nambobi nan suna abin nan, in ka duba za ka ga na tafi 20, na tafi 20 nan gurin, kawai sai in saki. Ka ga shi kenan, ya riga ya sauke maka numbers in an order from 1 to 20. No need sai ka zauna kana shan wahala da sauransu da wani. Sannan idan baka so kuma, idan kawai sai ka zo ka yi highlighting ɗin iya waɗanda baka so, kawai sai ka danna delete key, shi kenan sun ɗauke. So yanzu za mu rubuta information ɗin ɗalibai kaman guda 10 waɗanda suke ɗauke da age ɗinsu, da CA ɗinsu, abin da suka samu, da exams ɗinsu, da total ɗinsu. So total ɗin idan na tashi zan yi amfani da formula, sai na haɗa total, shine zai ɗauko automatically, zai ɗauko menene total, zai rinƙa yin totalin da kansa na menene number, menene abin da ka sa a nan zai baka a can, menene ka sa a nan zai baka a can. So ba sai ka rinƙa haɗawa kana buga calculator da kanka ba. So bari mu sa misali Hussein, Adamu, Ahmad, Isa, Salman, Khadija, Ruqayyah. I'm sorry, this is the proper name, supposed to be started with the capital letter. So Ruqayyah, Zainab also, Zainab, Fatima, and Maimunatu. Fine, ga sunan ɗalibai guda 10 na riga na rubuta. So sannan menene shekarunsu a nan gurin? Wataƙila za ka ce
wannan shekaransa 23. I'm very sorry, Malam Hussain gwaji ne, ba wai mun faɗi gaskiya ba ne. 23, to shikenan bari in sa wa Adamu 60, wanda dai ka riga ka san cewa dai nan da shekara 30 ma ba lallai na kai 60 ɗin ba. So ka gane misali ne ake yi. Ahmad ma bari mu rataya mishi 78, bari mu sa wa Isa 12, bari mu sa wannan 34, bari mu sa 45, bari mu sa 45 shi ma, bari mu sa wannan 46, bari mu sa 11 a nan gurin, wannan bari mu sa mata 23. Wannan su ne age ɗinsu. So it's very simple. So Malam Ahmad idan ka duba nan gurin, yanzu total nan idan zaka sa akwai hanyar da ake bi. Zaka iya zuwa ka sa wa field formula ba tare da ka sa mishi information ɗin da zai rinƙa lissafi ba. Za kuma ka fara sa information ɗin nan, ka sa CA, ka sa exams, sai ka zo ka yi amfani da formula a wajen total, sai ya ɗauko maka abin da ka sa a nan da abin da ka sa a nan, sai ya haɗa sai ya sa maka shi a nan gurin. An gane? To amma kuma yanzu za mu yi amfani da empty. Kaga ba mu sa CA ba, ba mu sa exam ba, to za mu sa formula a nan, wanda muna sa a nan gurin zai rinƙa nuna mana automatically yana calculating. To sai mu ce misali equals to, sai mu ce sum. In ka ce sum, gashi nan sum shine sum, that means a haɗa, is plus sign kenan, is the same thing with a plus sign, addition. Sum sai ka buɗe bracket. So idan ka buɗe bracket, kamar ɗazu yanda na gaya maka, address ɗin wannan cell ɗin shine D nawa, D2. To sai ka ce D2, in ka sa daidai za ka ga cell ɗin ya fita, D2 plus wannan shi kuma menene, shine E2 plus E2, sai mu closing bracket, sai mu danna enter. Kun ga kaga ga 0 ya fito mana as a formula, kaga ga formulan nan ya fito anan. So muka samu wannan ɗan ɗigon muka sa mishi plus sign ɗin, mu danna sai mu dragging ɗin shi down. Kaga ya kwafan mana zirikan nan. To mun sa formula, mun gama kwafan formula kenan. No need wai sai ka sa CA ka sa exams kafin ka je ka duba nawa ne total, ka sa CA ka sa exam ka je ka duba nawa ne total. Za ka ɓata wa kanka lokaci. Yanzu kawai an san CA over 30 ne, exam over 50 ne. To sai aka ce Malam Hussain ya ci CA 20. Kaga ga 20 har ya riga ya fita a nan gurin. Sai aka ce exams ɗinsa over 70 ya ci 56. So kaga 20 plus 56 equals to 76. Gashi nan total ɗin ya fita daban a nan gurin. So a cikin CA wannan ya samu 12, wannan ya samu 22, wannan ya samu 21, wannan ya samu 20, wannan ma ya samu 20, wannan ta samu 23, wannan ta samu 24, wannan ta samu 26, wannan ta samu 30. Fine. Da aka je exams sai wannan ta samu 56, ya samu 56, wannan ya samu, so da aka samu 56, wannan Ahmad sai da ya tashi shi kuma Ahmad sai ya samu let's say 70, wannan shi ya samu 65, wannan ya samu 67, wannan ya samu 68, wannan ya samu 52, wannan ta samu 56, wannan ta samu let's say 66, wannan ta samu 69. To ka duba nan gurin za ka ga over 100 ne, gashi na yanda total ɗinsu ya fito automatically over 100. Right? Over 100 kenan. So what of idan kana so ka sa mishi average? So it's very simple. In ka zo nan kai clicking kawai sai ka rubuta average. So yaya average ɗin yake? Average is the total number of the student divided, total score of the student divided by the total number of the students. So that means zaka ce me? Zaka ce is equals to, sai ka ce zaka iya clicking wannan gidan, sai kai clicking anan. In ka ga dama zaka iya sawa a bracket, in ka ga dama zaka iya barin shi haka idan calculation ɗin is not much. Amma akwai calculation ɗin da zaka ga yana nested, wani cikin wani, wani cikin wani, wani cikin wani, to dole sai ka sa shi in bracket. Amma wannan tunda fields guda biyu ne, so no need sai ka sa shi a ciki. So F2 sai mu ce divided by, nawa ne adadin yaran? Kaga 10, so sai mu ce divided by 10. Divided by 10 sai mu ce enter. Kaga average ɗin Malam Hussain is 7.6. So idan nayi dragging nan zuwa ƙasa, kaga ya bani average ɗinsu. Malam Hussain 7.6, Adamu 6.8, Ahmad ya samu, tunda 92 ne da shi, ka gan shi yana da 9.2, ga 8.6, 8.7, 8.8, 7.5, then 8.0. In ka ga babu wani point wani abu a gaba shine 8.0, 9.2 ne, 9.9. That's very simple. Yaya kuma idan okay. So this is yanda za ka yi calculation ɗin shi without any problem. So idan muka dawo, zan nuna maka yanda za ka sauke total, grand total. Yanzu kaman wannan CA ɗin da ake nema, gaba ɗaya CA ɗin nan ana neman maki na CA kaza ne, gaba ɗaya exams ɗinsa kuma ana neman maki kaza ne.
sannan nawa kuma ɗaliban suka iya samu, shine brief summary. Sannan bayan mun yi shi a video number 3 kuma zan nuna maka yanda zaka fitar da position a nan gurin, ba sai ka tsaya kana duba wannan shi ya ci kaza, wannan shi ya ci kaza, ya zan yi in haɗa 8.7 da 8 wanne ne yafi wanne girma, ya zan yi in jona, kawai zai canja maka waɗannan, wanda ya ci na farko kawai abin nan using sorting za mu yi shi, using sorting. So Malam Hussaini, thank you very much for your cooperation. Za mu haɗu da kai a video na 3 insha Allah.